হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো আজকে এই চ্যানেলে আবারও চলে এসেছি আমি একা একটি টিংশোর ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কি খাবো দেখো। আজকে খাবো হচ্ছে পান্তা ভাত। পান্তা ভাত খাবো। এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, এখানে দেখো নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে কুমড়ি, এখানে আছে হচ্ছে নুন, আর এখানে আছে কালকের বাসি চিকেন। তোমরা পান্তা ভাত চিকেন দিয়ে কারা কারা খেয়েছো বা কারা কারা মানে খেতে পছন্দ করো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। কালকে আমি আমার পৌলমি ইটিং শো চ্যানেলে গরম ভাত আর চিকেনটা খেয়েছিলাম, না চিকেনটা আছে, তো ওইটা দিয়েই খাবো। তো চলো তাহলে খাওয়াটা শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো চলো স্টার্ট। তো আগে ভাতটা মেখে নিই, ঠিক আছে? ঠান্ডা ভাত, একটু লেবু হলে ভালো হতো, কিন্তু আমি লেবুটা নিয়ে নিই কারণ মাংসটা খাবো তো। সব মোবাইল একসাথে বাজছে। চলো মাখা কমপ্লিট। এই দেখো গরম গরম কুমড়ি। তোমাকে খইয়ে দাও কেমন, কি গরম। আহা হা। যে দারুণ লাগছে, যারা খাওনি একবার ট্রাই করে দেখো।
লঙ্কাগুলো এক ফোঁটা ঝাল নেই। তো আজকের মতো আমার খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখা হবে আবারও পরের দিন নেক্সট একটা ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, টাটা।